Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Το χειροκρότημα είναι για όλους μας που ήρθαμε απόψε εδώ να συνδεθούμε σε αυτή την απόψινή βραδιά. Μαθητές, απόφοιτοι, εκπαιδευτικοί, γονείς. Σας καλωσορίζουμε στην έκθεση τεχνών 2025 του International Baccalaureate Diploma Program. Φέτος, που το Κολέγιο Αθηνών, το σχολείο μας, γιορτάζει τα 100 γενέθλιά του, η ετήσια έκθεση των τελειοφύτων του IB πλαισιώνεται από έργα αποφύτων του προγράμματος, από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι και σήμερα. Θα παρακαλέσω τον καθηγητή Σπύρο Πολάλη, Διευθυντή President του Κολεγίου Αθηνών, να προσέλθει για το δικό του καλωσόρισμα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των τεχνών του Diploma Program. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοντογιώργη. Καλώς ήρθατε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαστε όλοι εδώ. Και όπως ξέρετε, αυτές είναι οι εξετάσεις των παιδιών του International Baccalaureate Diploma Program. Οπότε, σήμερα τα παιδιά μας εξετάζονται και εμείς έχουμε τη χαρά να δούμε τις δουλειές τους. Το κολέγιο είναι ένας θεσμός που η φήμη του επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα της χώρας. Αγαπάμε το κολέγιο όλοι, ανεφόρον, χωρίς να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε γιατί, χωρίς να κάνουμε κάποια ανάλυση. Κάθε σημείο που προσελκύει το θαυμασμό μας και την αγάπη μας. Παρόλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι ένα κομμάτι από αυτά που αγαπάμε στο κολέγιο είναι οι τέχνες, που διαχρονικά αποτελούν βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης και της παιδείας που δίνει το κολέγιο και είναι ένας από τους λόγους πραγματικά που είναι ξεχωριστό στην καρδιά μας. Με την αφοσίωσή τους προς τις τέχνες, τις καλές τέχνες, τη μουσική, το θέατρο και τον κινηματογράφο, οι κορυφαίοι εκπαιδευτικοί μας και οι ταλαντούχοι μαθητές μας κάνουν το κολέγιο μοναδικό. Το International Baccalaureate Diploma Program, μεταξύ των σχολικών μας μονάδων, και επειδή το πρόγραμμά του καθορίζεται από το International Baccalaureate Organization, έχουν την τύχη και την πολυτέλεια να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδών στις τέχνες, σε αντίθεση με τις άλλες σχολικές μας μονάδες, που παρόλο που το κολέγιο προσθέτει κολεγιακές ώρες, δεν μπορούμε να φτάσουμε όσες έχει το IBDP. Οπότε σήμερα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το έργο των εκπαιδευτικών και μαθητών μας, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, έμπνευσης και επιμονής. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν τους μαθητές μας και τους δασκάλους τους. Ευχαριστώ πολύ. Ακολούθως, καλωσορίζουμε την κυρία Ελένη Βασιλείου, IB Programs Director και IBTP Head of Schools. Ευχαριστώ. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση θα έλεγα σήμερα και εκ μέρους όλων των συνεργατών μου στο IB Diploma Program, αλλά και των εκπαιδευτικών και των μαθητών του IB Diploma Program, σας καλωσορίζω στα εγγένεια αυτής της ξεχωριστής και ιδιαίτερης έκθεσης για εμάς σήμερα, καθώς εντάσσεται στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Κολεγίου Αθηνών. Εμείς που έχουμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με εφήβους, γνωρίζουμε καλά πως η εφηβεία είναι ένα ταξίδι γεμάτο αντιθέσεις. Φως και σκοτάδι, δύναμη και ευαλωτότητα, πολλά αναπάντητα ερωτήματα και όνειρα. Και η τέχνη γίνεται εκείνο το ασφαλές καταφύγιο όπου όλα αυτά παίρνουν ζωή, παίρνουν χρώμα, παίρνουν μορφή
και μπορούν να υποθούν χωρίς καθόλου λόγια. Απόψε, λοιπόν, δεν τιμούμε μόνο τα έργα που προέκυψαν μέσα από την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών και τελειοφύτων μας στο IB Diploma Program. Τιμούμε την ιδιαίτερη ματιά και καλλιτεχνική έκφραση αυτών των νέων ανθρώπων, την τόλμη τους να αφεθούν, να αναζητήσουν, να εκτεθούν, να δημιουργήσουν. Θα ήθελα, λοιπόν, νομίζω ότι είναι φυσικό και επόμενο, θα συγχαρώ πρώτα από όλους τους δημιουργούς, μαθητές και αποφύτους της σημερινής βραδιάς. Έχετε την αγάπη μας, το σεβασμό μας και την απόλυτη εμπιστοσύνη μας. Ένα θερμό χειροκρότημα, παρακαλώ. Θερμές ευχαριστίες επίσης σε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ τη συντονίστρια των τεχνών του IB Diploma Program, κυρία Βικτωρία Καρβούνη, για τη σημαντική συμβολή της στη διαμόρφωση της έκθεσης, καθώς και τους υπόλοιπους σπουδαίους εκπαιδευτικούς του IB Diploma Program που ενέπνευσαν και καθοδήγησαν τους τελειοφύτους μας, την κυρία Αμαλία Αρσένη, κυρία Αρσένη, καθηγήτρια θεάτρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Ψυχογιό, κύριε Ψυχογιός, τον κύριο Δημήτρη Παπαγιαννάκη, καθηγητή μουσικής, και την κυρία Μαρία Παπαναστασίου. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διεύθυνση και διοίκηση του σχολείου, γιατί όπως ανέφερε ο κύριος Πολάλης, η στήριξη στις τέχνες του προγράμματός μας είναι διαχρονική. Και φυσικά σε όλους εσάς που πάντα είστε κοντά μας και απόψε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ. Η γιορτή λοιπόν ξεκινάει εδώ, απόψε στο Περιστήλιο, στον εμβληματικό χώρο του Ζαπίου, με μουσική. Θα ακολουθήσει ένα θεατρικό δρόμενο και στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην έκθεση των εικαστικών έργων. Η διαχρονική προσφορά του Κολεγίου Αθηνών στην παιδεία και η κοινωνική δράση του είναι ευρύτατα γνωστές και αναγνωρισμένες. Ωστόσο, λιγότερο γνωστή είναι η μακρόχρονη καλλιτεχνική του παράδοση και η σημαντική συμβολή του στον χώρο του πολιτισμού. Σημαντικό στοιχείο αυτής της παράδοσης είναι η διδασκαλία των μαθημάτων των τεχνών από σπουδαίους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του σχολείου, άλλωστε, στο Diploma Program προσφέρεται μια σειρά μαθημάτων τεχνών, εικαστικές τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος. Παράλληλα, η καλλιτεχνική αγωγή και δράση στο κολέγιο ενισχύεται από την πραγματοποίηση εξωδιδακτικών προγραμμάτων και τη λειτουργία μιας ποικιλίας ομίλων, μουσικών, θεατρικών, καλλιτεχνικών, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Όμιλοι που αποτελούσαν το βασικό λόγο σύγκρουσης με τους γονείς μου όταν ήμουν μαθήτρια, καθώς ήμουν μέλος των Forensics, του MUN, των παραδοσιακών χορών, της χοροδίας, στο οδείο μετά το μάθημα, στο χορό, στο δραματικό όμιλο. Συμμετείχα σε ό,τι διαγωνισμό καλλιτεχνικό ή ρητορικό, σε σημείο που η μητέρα μου ζητούσε πια από τους καθηγητές να μην μου επιτρέπουν τη συμμετοχή μου σε όλα αυτά, καθώς με αποπροσανατόλιζαν, φοβόταν, από τα μαθήματα. Δεν ήταν αλήθεια. Για μένα λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Μαθήτευα στη δημιουργία της ευτυχίας μου. Γιατί το σχολείο με έμαθε να θέτω στόχους και να εργάζομαι προς κατάκτησή τους, με έμαθε πώς να λειτουργώ σε υψηλές απαιτήσεις και σε πιεσμένο χρονικά πρόγραμμα, όμως κυρίως θα το ευγνωμονώ, γιατί μου έδειξε ποια είμαι. Μου έδωσε τη δυνατότητα να εξερευνήσω όσα άναβαν αυτή την εσωτερική φλόγα που έμαθα να παρατηρώ και να την έχω ως πυξίδα όλη αυτή την περιέργεια, με επίγνωση, γιατί το είχα μάθει πια, πως ο συνδυασμός απόλαυσης και πειθαρχημένης εργατικότητας, με σεβασμό στο αντικείμενο και τους συνοδοιπόρους, με ακλόνητο αξιακό σύστημα και ορισμό της μοναδικότητάς μου ως μέρος του συνόλου, είναι η πιο ενδιαφέρουσα και ψυχοσυναισθηματικά συμφέρουσα διαδρομή. Οι έννοιες της επιτυχίας και της ευτυχίας είναι έτσι κι αλλιώς πολύ προσωπικές
και υπό συνεχή επαναπροσδιορισμό. Είμαστε τυχεροί που το σχολείο μας προσφέρει όλα τα εργαλεία για να ζήσουμε ως αυθεντικά εμείς. Όπως ακριβώς και η τέχνη που μας οθεί με τον πιο τρυφερό τρόπο να χωρέσουμε την ανθρώπινη φύση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με μουσική. Στο πλαίσιο της μουσικής παιδείας που παρέχει το σχολείο μας, λειτουργούν 2 συμφωνικές ορχήστρες. Η Unplugged Orchestra, η Μπάντα Κρουστών Γυμνασίου Λυκείου, οι ομάδες του Δημοτικού Drumsticks και Musical, καθώς και η Athens College Ensemble, που θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Πρόκειται για ένα οργανικό σύνολο μουσικής δωματίου που αποτελείται από μαθητές Κολεγίου Αθηνών και Κολεγίου Ψυχικού και καθηγητές του σχολείου και του οδείου. Το ρεπερτόριό του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της μουσικής φιλολογίας, από την προκλασική μουσική έως και σύγχρονες συνθέσεις. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε θα ερμηνεύσουν ένας μαθητής που παρακολουθεί το μάθημα της μουσικής στο IB και μία απόφοιτος του 18 που έχει παρακολουθήσει το ίδιο μάθημα. Το μάθημα αυτό που συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική έχει ως στόχο να αναπτύξει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την κατανόηση της μουσικής μέσα από τη δημιουργία, την ερμηνεία και την ανταπόκριση στα μουσικά έργα και την ανάλυση τους. Ας απολαύσουμε το μουσικό σύνολο Athens College Ensemble.
There's an angel, contemplate my fate. What do they know? The places that we go, where the gray and old. 'Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. 'Cause when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is there. I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. Down a waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak, when my pain walks down a one-way street, I look above, and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she brings flesh to my bones. When love is there, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. Down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Thank you. En alto. Come and hold my hand. I wanna contact a living. Not sure I understand this road I've been given. I shouldn't talk to God. He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. I scared myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I could hear myself coming. Well, I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Well, I got too much love running through my veins, going to waste. Well, I need to feel real love, and love ever after. I cannot get enough.
Well, I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Well, I got too much love running through my veins, going to waste. Well, I need to feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. And come and hold my hand. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? When you got someone to blame, you said one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it and need you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're warm, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lie? You gave me nothing, now it's all I got. We're warm, but we're not the same. Well, we hurt each other, then we do it again. You say love is a temple, love a high and low. Love is a temple,
που σαν το βρέχει αγάπης παλιώνει κι είναι σαν ήχος χαλασμένο στο νου. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος, κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αητός. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος, κι από σπουργή τι θα γινόμουνα αητός. Πέρασα τόσες ζωές για να βρεις εμένα. Πέρασα του φούφτου το φως να κρυφτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα, μες στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφτώ. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρώταγα τι φταίει για το στόμα μου που καίει. Τώρα κλαίω πως τα χείλια σου ζητούσα. Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα, φέρνοντας χούφτες με φως να ανοιχτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα, μες στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφτώ. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρωτάγα τι φταίει για το στόμα μου που καίει. Τώρα ξέρω πως τα χείλια σου ζητούσα.
Ακολουθεί το θεατρικό δρόμενο. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο. Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές και στην απόφοιτη φυσικά. Είναι μια παράσταση εμπνευσμένη από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004, δημιούργημα του συναποφύτου Δημήτρη Παπαϊωάννου. Είναι πολύ συγκινητικό πώς παίρνουμε τη σκητάλη ο ένας απόφοιτος από τον άλλον και ουσιαστικά συνδημιουργούμε η κοινότητα του κολεγίου. Βλέπω και τον συνάδελφο Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη που μόλις εμφανίστηκε. Λοιπόν, το έργο πραγματεύεται την εξέλιξη του θεάτρου από το ξεκίνημά του στην αρχαία Ελλάδα έως τη σημερινή ψηφιακή εποχή της ποικιλομορφίας. Μας υπενθυμίζει πως το θέατρο είναι μια παγκόσμια γλώσσα που μας συνδέει όλους, διατρέχοντας εποχές, πολιτισμούς και προσωπικά βιώματα. Το έργο δημιουργήθηκε και ερμηνεύεται από παλαιότερους και σημερινούς μαθητές θεάτρου του IBTP. Το μάθημα του θεάτρου είναι ένα απαιτητικό και δημιουργικό μάθημα που εξετάζει το θέατρο ως τέχνη από θεωρητική και πρακτική άποψη. Οι μαθητές ασχολούνται με τη μελέτη της θεωρίας, της ιστορίας και της πρακτικής του θεάτρου, εστιάζοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας, σκηνοθεσίας και σχεδιασμό κοστούμιών, σκηνικών και φωτισμών. Consolation to the heart patients. Oh, how much it hurts. And then you speak of the demented too who love me still. Why don't they speak? Why don't they speak? Enter the light. I perform. I'm wise. Don't be surprised. Enter the light. I perform. An actor. No matter what, there's a bitter longing and a sigh too deep. An actor, either fool or wise, I am myself, just as you are. A child, longing to see. Drink from the wine, triple of gold, from the soul to the soul. Drink from the wine, triple of gold, from the soul up to the soul. From the soul up to the soul. Up to the soul, up to the soul. Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός. Πολύ πικρός. Theater is magic. It's a space where the impossible becomes real, where laughter and tears are woven into the fabric of life itself. It's a place where stories are told, and we, the audience, step into them. We cheer, we weep, and we laugh with characters who are both strangers and familiar faces. Theater brings people together, not just in a shared space, but in a shared moment of human connection. Whether it's a comedy that lifts our spirits, or a tragedy that makes us reflect, theater mirrors the world, magnifying our joys and fears. Theater began in ancient Greece, in the city-state of Athens, in the 6th century BC. It was a time of festivals, and one of these festivals, the Dionysian, was dedicated to Dionysus, the god of wine, revelry, and fertility. During these celebrations, people would gather and honor the god by performing plays. At first, these performances were simple choral songs,
but it wasn't long before they evolved into full-blown dramatic works. One man, Thespis, is often credited with the birth of acting itself. He stepped out of the chorus and began speaking individually. This is said to be the birth of the actor. Thespis had the first lines of dialogue. He introduced the concept of individual performance, and from there, theater exploded into a form of art that would shape the Western world. As theater grew, playwrights like Aeschylus, Sophocles, and Euripides would come to define the genre of Greek tragedy. It was a time of great intellectual and cultural growth, where the stage was used to explore themes of justice, fate, and the human condition. I, Oedipus, who first saw the light upon the top of Oedipus mountain, all men will see me as the one who solved the riddle of the Sphinx. The city of Thebes, her walls wept with death, and I, the savior, will bear the answer to its cure. If only the gods would stop mocking me. The Romans admired the Greek theater, but they took it in a different direction. While Greek plays were deeply philosophical, Roman plays were more comedic and accessible to broader audience. Carpe diem! Carpe diem! Carpe diem! Seize the day, for time is fleeting. Make use of what we have. Life is too short, so let us live while the gods smile and grant us joy in abundance. The Romans also introduced the concept of fast, exaggerated performances that relied on physical comedy and mistaking identities, which was the precursor for the famous commedia dell'arte. As the Roman Empire crumbled, theatre entered a dark age in Europe, the medieval times. Liturgical drama, in the Middle Ages, was a type of play acted within or near the church and relating stories from the Bible and of the saints. But in the 16th century, during the reign of Queen Elizabeth I, theatre saw a rebirth in England. This period, known as the Elizabethan era, gave rise to some of the greatest playwrights in history. Perhaps no one is more synonymous with this period than William Shakespeare, who created characters and stories that captured the complexities of human nature. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing, end them. To die, to sleep no more, and by a sleep, we say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep no more, to sleep
perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. While Shakespeare was dominating England, Spain was experiencing its own golden age of theatre. During this time, the Spanish theatre was marked by its intense focus on love, honor, and society's rigid codes. It was a period of ornate Baroque style and drama that focused on grand emotions, lofty ideals, and passionate conflicts. And experience teaches me that the man who lives dreams what he is until he awakens. The king dreams that he is king and lives with this illusion, commanding, governing, disposing. And all the applause he receives is merely lent to him, written on the wind. And death transforms it soon enough to ashes, a powerful misfortune. Who would want to reign, seeing that one has to wake up to the dream of death? The rich man dreams of his riches that only offer him more cares. The poor man dreams he suffers, his misery and poverty. He dreams the one who is beginning to thrive. He dreams the one who toils and tries. He dreams the one who injures and offends. And finally, in this life, everyone dreams the things they are. Though no one understands this, what is life? A frenzy. What is life? A shadow, an illusion, a fiction. The greatest good is smaller than it seems, since all life is a dream, and even dreams themselves are only dreams. After the English Civil War and the Crimean Commonwealth, theatres reopened and the restoration of the stage brought a flourish of comedy, wit, and decadent restoration dramas. It was a time of indulgence and elegance, filled with sharp wit, sexual innuendo, and a return to lavish court life. Oh, Mirabel, what is this marriage business that people are so fond of? If you ask me, it's but a state of servitude. I am not one to be enslaved. I will marry, but only if I have a good deal of liberty, some room to breathe, and of course, a fine bit of money. I cannot think of marrying without being able to see my friends, or speak my mind, or even go where I please. And is all that you want, Milament? Liberty and wealth? Liberty and wealth, yes. But also a man who is as much a prisoner to me as I am to him. A man not too jealous, not too controlling. A man who will let me be free as long as it does not infringe on his vanity. You see, it's not about love or marriage. It's about power, dear Mirabel. I am not some poor little mouse to be shut up in a cage, nor am I some prize to be handed over to a man who thinks he can win me with a little flattery.
I will have my freedom, and if marriage means surrendering that, then I shall remain unmarried. Thank you very much. The Victorian era, a time of strict social codes and moral expectations, gave rise to a theatre that reflected the complexities of class, gender, and social propriety. Satirical comedies and farces flourished, often using wit to critique the rigid structure of society. I shall have to ask you to explain yourself. I do not believe I have ever heard of anything so preposterous in all my life. A foundling raised by a good-hearted but impoverished man. What could be more vulgar? You are the very epitome of the new, unseemly, low-born class that has begun to infiltrate our world. And yet, you come to me, a woman of dignity, and ask for my daughter's hand? How do you expect me to condone such a match? I am not averse to your youthful enthusiasm, Mr. Worthing, but surely you must know that marriage must be built on something more than mere affection. A man of your station, if indeed you have a station, must be thoroughly investigated. What is your social standing? What is your family's reputation? These are questions that cannot be overlooked. If you can't even provide answers to the most basic questions about your background, how do you expect my Gwendolen to enter into such an alliance? I have been entrusted with my daughter's welfare, and I will not stand by and allow her to marry a man of questionable origins. If I am to approve such union, I require more than vague assurances. I require respect. I require lineage. I require security. For, you see, Mr. Worthing, marriage is not merely a romantic notion. It is a business agreement, a social contract. And unfortunately, you are far from being a match for a lady of Gwendolen's standing. In the late 19th century, realism emerged as a radical shift of the romanticized and melodramatic theater of the past. Realist playwrights sought to depict life truthfully, focusing on social issues, personal struggles, and moral dilemmas. I've been your wife and your child, but I am neither any longer. I am not the same woman I was when I married you, and you are not the same man I thought you were. You have treated me like a doll, Torvald, something to be played with, admired and kept in a cage. I've been your little bird, fluttering about, doing what you told me to do, thinking it was love. But it was not love. It was control. I'm not leaving because I don't love you. I'm leaving because I need to find myself. I need to be something other than your doll or your child. I don't want to be caged anymore. Symbolism arose as a reaction against realism, focusing on evoking emotions and ideas through metaphors and symbols rather than directly portraying the world. Symbolist plays often veered into the mystical, the psychological, and the dreamlike, presenting subjective realities rather than objective truths. I cannot understand. These things, these voices, these people, they don't seem real. It is as though I'm trapped in a dream from which I cannot wake. What is this house?
What is this place I have entered? You ask what this house is? This is the house of your own mind. These walls are the walls of your soul. And the people within, they're merely shadows of your own past. They represent guilt, regret, and unfulfilled desires. What you see here are not real people, but ghosts. Ghosts of your own making. The question is, do you recognize them? Do you see the truth they hold? Ghosts? But are they not alive? Do they not speak, move, and breathe like you and me? They speak, yes, evidently. They breathe, perhaps, but they are not alive, my young friend. They're echoes, the symbols of your inner turmoil, of the secrets you have buried deep inside. And these ghosts, they have come to remind you. They have come to awaken something long forgotten. You see, my friend, your life is not as it seems. It is filled with illusions. The house you see, the people you meet, they are only manifestations of your mind. But why? Why show me these horrors? What am I supposed to learn from them? Learn. You are not here to learn. You are here to confront. You are here to see what lies beneath the surface, to look into the mirror of your own soul and see the true reflection. There is no escaping it. You must come to terms with the ghost you have created. Born out of the existential crisis of the post-World War II era, the theater of the absurd sought to portray the meaningless absurdity of human existence. The absurdists rejected traditional narrative structures, focusing instead on fragmented, often nonsensical dialogues and situations that left the audience in a state of confusion and disillusionment. Well, shall we go? Yeah, let's go. Where? Not sure. Then we'll stay here. Here's good. We'll wait. Do you think we're getting anywhere? Getting? Where? Anywhere. Not sure. But we'll wait. What for? Not sure. Then we must be waiting for nothing. Could be. How long do we wait? Until he comes. Who? Godot. But who is he? Who knows? We'll wait. In the 21st century, theater entered the age of the media, where television, film, and digital platforms would reshape how we experience live performance. Theater became a hybrid experience, mixing traditional acting with video, virtual reality, and even live-streamed performances. The theater now exists in a mediatized world, reaching audiences far beyond the physical space of the stage. In this world, we have nothing but time. But time has become a commodity, hasn't it? It no longer has any value. What is real
What is fake? What is truth? We can run. We can hide, but can we escape from this? In the end, everything is recorded. Everything is recorded. Theater as an art form. Oh, shit. Hacemos teatro para nuestra alma. Nous faisons du théâtre pour notre âme. Мы делаем театр для нашей души. Facciamo teatro per la nostra anima. We doen theater voor onze ziel. Rugumus ecem theatro για priorus. Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας. Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας. Το μπάσετε. Πολλά συγχαρητήρια στους συναδέλφους. Και τώρα θα περιηγηθούμε στην έκθεση εικαστικών τεχνών. Η έκθεση περιλαμβάνει 25 χώρους τελειοφύτων που σας περιμένουν να σας ξεναγήσουν στα έργα τους. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε 2 χώρους, black boxes, στους οποίους παρουσιάζονται ψηφιοποιημένα έργα από φύτων που έχουν παρακολουθήσει εικαστικές τέχνες στο IBTP, καθώς και ταινίες μικρού μήκους από φύτων που έχουν επιλέξει το μάθημα του κινηματογράφου από το 2014, όταν η διδασκαλία του εντάχθηκε στο πρόγραμμα. Ας συγχαρούμε στον επίλογο τη συντονίστρια των τεχνών του IBTP Arts Coordinator και εκπαιδευτικό, κυρία Βικτωρία Καρβούνη, καθώς και τους εκπαιδευτικούς Αμαλία Αρσένη, Δημήτρη Παπαγιαννάκη, Μαρία Παπαναστασίου και Κωνσταντίνο Ψυχογιώ, που ενέπνευσαν και καθοδήγησαν τους μαθητές τους ώστε να δημιουργήσουν τα έργα τους και να παρουσιάσουν την απόψινή έκθεση. Όπως έχει πει ο καθηγητής Πύρος Πολάλης, η μεγάλη παράδοση του σχολείου μας στις τέχνες συνεχίζεται σήμερα 100 χρόνια μετά την ίδρυσή του, με τη συμβολή άξιων και αφοσιωμένων στην αποστολή τους εκπαιδευτικών, αλλά και πολλά υποσχόμενων μαθητών και μαθητριών. Είμαι η Νάντια Κοντογεώργη και σας ευχαριστώ για τη σύνδεσή μας απόψε. Εδώ απόφοιτοι και μαθητές, που όπως αναφέρει η κυρία Βασιλείου, μέσα από την τέχνη τους μας υπενθυμίζουν την λυτρωτική χαρά της δημιουργίας και τη ζωτική σημασία της φαντασίας στη διαμόρφωση του εαυτού, του κόσμου και των ονείρων που μας καθοδηγούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στην έκθεση.